Out. Sorry, sir. There is some net connect. Okay. Please go ahead, sir. Pastor Supriya, sir. Are you ready for translation? Yes. Okay. Yes. It's rebounding, brother. Echo, just see. Okay. Okay, so let us go and see that you see, I have always been teaching. What I have realized is that God did not forget anything, whether it's COVID or your requirements. Something is bouncing, Pastor Akash. Just a second. Okay. I'm trying to fix it. Yeah. Okay. বলছি যাদের মাইক মিউট করা নেই তাদের মিউট করুন, আমি মিউট করার চেষ্টা করছি, তো প্রবলেম হচ্ছে। ওকে, yeah, please sir, please go ahead. Okay. I have always been stating that everything has been provided. Everything before what we need here, whatever may be our requirement, it has been provided. আর আমি এখনো পর্যন্ত যে শিক্ষাকে দিয়ে এসেছি যে আমাদের যা কিছু প্রয়োজন তা সবকিছু আগেই প্রদান করা হইয়াছে। You see, before man was created in the book of Genesis, everything was provided. So যদি আমরা উৎপত্তি everything made ready was everything was done and ready for Adam before he came on the world. All the fish, trees, his food, everything was prepared before Adam came on this earth. আর আমরা দেখতে পাই উৎপত্তির পুস্তকে ঈশ্বর যখন মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন তার আগে মানুষের জীবন অতিবাহিত করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, জন্তু, প্রাণী, মাছ, খাদ্য, সমস্ত কিছুর তিনি পরিকল্পনা এবং তার প্রয়োজনকে আগে থেকেই পূর্ণ করে রেখেছিলেন। So tell me, was electricity provided to Adam and Eve? আর আমাকে বলুন, সে সময় কি আদমের সময় কি বিদ্যুৎ প্রদান করা হয়েছিল? Why, if you ask 1,000 years ago, I bet in Kolkata, electricity was not there, or even maybe 300-400 years ago, electricity was not there. আর আপনি এরকম ভাবে ভাবেন যে কলকাতায় আজ থেকে 300 বছর আগে আলো ছিল কি ছিল না সেই সময়? Was Wi-Fi there 300 years ago? Wi-Fi and your iPhone? আজকে যেমন আমরা টেকনোলজি বা তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করছি আইফোনের মাধ্যমে, সেগুলো কি সে সময় ছিল? You know, it was done on the first 6 days of, it was both Wi-Fi and electricity was provided, was created on the first 6 days of Genesis. আর আমরা উৎপত্তি পুস্তকের মধ্যে পুরো 6 দিনের মধ্যে মানব জাতির যা কিছু প্রয়োজন ঈশ্বর প্রদান করেছেন তা সবকিছু তিনি আগে থেকে সৃষ্টি করে রাখিয়েছেন। And it was only discovered, whatever, maybe Wi-Fi was only discovered some 30 years ago, but it was there all the time. আর আজ থেকে 30 বছর আগে থেকে ওয়াইফাই এর যে তথ্য প্রযুক্তির বিষয় সেগুলোকে তার খোঁজ বিন্যাস করা হয়েছে, কিন্তু এগুলো আগে থেকেই ছিল ঈশ্বরের সমস্ত যোজনার মধ্যে। So, but whose fault that electricity, Wi-Fi, and other things which today we use, including air conditioners, were not there in the voice is cracking, sir. Whose fault? Yeah, whose fault? Can you hear me, brother? Brother, can you hear me? Your voice is cracking, sir. My Lord, I don't know. It's cracking, sir. I don't know. Just 1 second. Take a minute. I don't know what to do here. iPhone. No. Is it cracking still? No, it's okay, sir.
All right, I don't know. All right. So, whose fault was it that the pharaohs did not have air conditioner and it was so hot in Egypt? আর এটা কার দোষ ছিল? রাজা ফেরো যখন ছিলেন তার সময় সেখানে সেই এয়ার কন্ডিশন ছিল না, যা শীতকালীন বায়ু প্রদান করে, এবং সেই সময় মিশর এত গরম ছিল। Whose fault is it that because obviously he couldn't have air conditioners because there was no electricity, right? আর যদি এয়ার কন্ডিশন থাকে তাহলে সেখানে বিদ্যুতের প্রদান অবশ্যই থাকবে, কেন এয়ার কন্ডিশন না থাকলে বিদ্যুতের প্রয়োজন থাকবে না। So whose fault? Pharaoh must have had all the power, the best smart people in his kingdom, finding out ways to cool him in the summer months, in the hot summer months, no? এটা কার দোষ ছিল? কিন্তু আমরা যদি ফেরো যে রাজা, তার থেকে তার সঙ্গে হয়তো অনেক বুদ্ধিজীবী সেই সময় লোক ছিল, গ্রীষ্মকালের সময়তে তাকে শীতলতম হাওয়া বাতাস প্রদান করা, তারা যোগাযোগ করতে পারতো বা এগুলোকে প্রদান করতে পারতো। It was man's not having discovered that was a problem, that Pharaoh could not enjoy a simple air conditioner which you might be having in your house now, or a fan right now. সেই সময় মানুষ তার খোঁজ বিন্যাস করতে পারেনি, যদি করতে পারতো তাহলে ফেরোর কাছে হয়তো থাকতো আজকে যেরকম আমরা এয়ার কন্ডিশন বা এগুলোকে আমরা ঘরের মধ্যে ব্যবহার করছি। So it was always given in the first 6 days. It is just a matter of discovering. এই আমরা যদি সৃষ্টির 6টা দিনকে দেখি, সেই 6টা দিনের মধ্যে ঈশ্বর সমস্ত কিছু প্রদান করেছেন, কিন্তু একটাই ব্যাপার আছে, সেখানে খোঁজ বিন্যাসের প্রয়োজন ছিল। But man brought upon himself death by his disobedience. Adam brought death to mankind through his disobedience. কিন্তু আদম তার অবাধ্যতার জন্য সমগ্র মানব জাতির জীবনে যে পাপের আর মৃত্যুর পতনকে সে এনেছিল পাপের মধ্যে দিয়ে। And Adam gave his authority to Satan. আর আদম কি করেছিল? ঈশ্বর প্রদত্ত যে অধিকার তার জীবনে ছিল, সেটা কি করেছিল? শয়তানের হাতে সে দিয়ে দিয়েছিল। So 2 Corinthians 4:4 says Satan is the god of this world because Adam handed him the authority. আর 2 করিন্থীয় 4:4 বলা হচ্ছে যে এই যুগের দেবতারা সে অন্ধকার, যে শয়তান বলা হচ্ছে তারা মানুষের চোখে অন্ধ করে রেখে, সেখানে কি আদম সেই শয়তানের হাতে সেই ঈশ্বরের দেওয়া অধিকারকে সে দিয়ে দিয়েছিল। So, but whether Satan was the god of this world or Jesus was the electricity still there? Was Wi-Fi still there? আর সেই সময় কি আমরা কি দেখতে পাই যে ওয়াইফাই বা যেগুলো আজকে তথ্য প্রযুক্তিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার ব্যবস্থা ছিল সেই সময়? শয়তান পৃথিবীর ঈশ্বর কিংবা যিশু পৃথিবীর ঈশ্বর, কোন সময় তো আমরা এটা দেখতে পাই? Yes, and he made good use of it, like Hitler and all these people to kill each other. No, that's what mankind has used that creation for doing bad things. আর আমরা দেখতে পাই ঈশ্বরের সৃষ্টি যেরকম মানুষ এবং পৃথিবীর যেরকম আমাদের জীবনে কিছু ইতিহাসকে আমরা দেখতে পাই, যেমন হিটলার সে ব্যবহার হয়েছিল অন্য মানুষদেরকে হত্যা করার জন্য। তার মানে সৃষ্টির কিছু সৃষ্টি ধ্বংসের কারণও আমরা দেখতে পাই। Therefore, what I'm teaching is, all I'm teaching is, everything was always there from the first 6 days of Genesis. আর আমরা উৎপত্তির সেই 6টা দিনের যে সৃষ্টির কথা সেখানে লেখা আছে, 6 দিনের মধ্যে আমরা ঈশ্বরের দ্বারা প্রদত্ত বা প্রদান সবকিছুই সেখানে দেখতে পাই, including the power of confession. আর যে কনসেশনের যে শক্তি সেটাও আমরা সেখানে দেখতে পাই। I'm talking about death and life being in the power of the tongue. আর আমরা যেটা বলেছি বারবার যে আমাদের মুখের মধ্যে জীবন আর মৃত্যুর শক্তি আছে। So always it was always there. All Jesus did is he died on the cross so that he can give us absolute salvation. He restored the relationship with God back. আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট প্রায়শ্চিত্তকারী বলিদান ক্রুশের উপরেতে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের সেই সম্পর্ককে জুড়ে দেওয়ার সেই কার্যকে করেছিলেন তার বলিদানের মধ্যে, যেটা একটা সম্পূর্ণ সম্পর্ক হতে পারে। God tells Adam that if he eats of that fruit of a particular fruit, he will surely die.
আর ঈশ্বর যেরকম আদমকে বলেছিল যদি তুমি সৎ সৎ জ্ঞানের ফলের সেই ফলটাকে খাও তাহলে কিন্তু তুমি অবশ্যই মরিবে। Surely die. The word surely is very important, not just the word die. আর এখানে শুধু মৃত্যুর কথা শব্দটা সাধারণ নয়, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। তুমি মরিবেই মরিবে, নিশ্চিত মরিবে। And people always, miss. If you miss a single word from the Bible, no, we can sometimes, most of the times, miss the whole meaning. আর যদি আমরা বাইবেলে একটা শব্দকে উজ্জ্ব করি বা সেটাকে ব্যবহার না করি, তাহলে তার সম্পূর্ণ পরিপূরক অর্থটা আমরা বুঝতে পারবো না। So can you read, brother, in Bengali, chapter 2, verse 17 of Genesis? আসুন আমরা আদি পুস্তক আমরা 2 অধ্যায়ের 17 পদে আমরা যাই। পড়ছি। আদি পুস্তক 2 অধ্যায় 17 পদ। কিন্তু সৎ সৎ জ্ঞান দায়ক যে বৃক্ষ তাহার ফল ভোজন করিও না, কেননা যেদিন তাহার ফল খাইবে সেদিন মরিবেই মরিবে। আমেন। Okay, I'm just asking, Tedin, moribe, moribe, does he say surely die or does he say die? আর এখানে কি লেখা আছে? মরিবেই মরিবে, মানে তিনি কি বলছেন শুধু মরিবেন না অবশ্যই নিশ্চিত মরিবে? Yes, yes, নিশ্চিত মরিবে, surely die. Surely die, because that is important. The word surely is important because after they eat the fruit, she didn't die, no. She ate the fruit and then she gave it to Adam, but she didn't die. And why is that true? Why is that? Well, God says you will surely die. আর আমরা দেখতে পাই যদি ফল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন হবা ফলটা খায় এবং তারপর সে আদমকে দেয়, তো ফল খাওয়ার পর কিন্তু আমরা দেখতে পাইনি যে সঙ্গে সঙ্গে তারা মৃত্যুবরণ করে, কিন্তু ঈশ্বর বলেছিলেন তোমরা নিশ্চিত তুমি মরিবেই মরিবে, অবশ্যই তুমি নিশ্চিত মরিবে। Because our idea of a death is the body failing to respond. কারণ কি আমরা যদি মৃত্যুকে দেখি তাহলে মৃত্যুতে কি হয়, মানুষের শরীর কোনো প্রত্যুত্তর দেয় না। যদি আমাদের শারীরিক মৃত্যু হয় তাহলে প্রত্যুত্তর আমরা পাবো না। In this world, when say somebody is dead, it means that he is not breathing and he's like no body functions on him. আর আমরা যদি পৃথিবীতে দেখি যে কোনো মানুষ শারীরিকভাবে সে মৃত্যুবরণ করেছে, তার শরীর নড়বেও না, চড়বেও না, কোনো রকম তার বহির্প্রকাশ দেখা যাবে না। But death here is disconnection with God. আর এখানে মৃত্যু যেটা বলছে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ, সে দূরত্ব তৈরি হয়ে যাওয়া। It's like, say you got a mobile phone, no? You got a mobile phone right now, right? আর এখন ধরুন আপনি মোবাইল ফোনের আপনার কাছে আছে বা মোবাইল ফোনের সঙ্গে আপনি যুক্ত আছেন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। It has a battery, which you charge, and there's a wire. And which is connected to the mobile phone, which charges from the electricity plug to your battery, no? আর আমরা কি করি, মোবাইলের মধ্যে যে ব্যাটারি থাকে সেটা একটা তারের দ্বারা আমরা কি করি, সেই আমরা বিদ্যুৎকে প্রকাশ ঘটাই এবং সেটা কি হয়, চার্জ হয়, তার শক্তি গ্রহণ করে। So the spirit that Adam had needed to be connected to God, because the spirit doesn't have power. It needs a connection with God that empowers the spirit. I'm using the spirit like a battery. আর প্রথম আদম, ঈশ্বরের যে সৃষ্টি, মানুষ যে ছিলেন, তার যে আত্মা, তার অবশ্যই ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয় স্বাভাবিক, বা সেটাই অবশ্যই হওয়া উচিত ছিল। কেন কি আত্মাটাই সে ব্যাটারির মতো আমাদের জীবনে কাজ করে। যদি সে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত না থাকে তাহলে কি করে কাজ করবে? Like, so whenever you're speaking and suddenly your connection dies and there's no sound, then you say, no, my connection died or my battery died. আর যদি আপনি কারোর সঙ্গে কথা বলছেন ফোনে, তাহলে হয়তো সেই সময় হয়তো বিচ্ছেদ ঘটলো যোগাযোগের, তাহলে আপনি কি বলবেন, আমার ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে, না তো কানেকশন আমি পাইনি, নেটওয়ার্ক পাচ্ছি না। Now, there is a little piece on your phone where you slot in
the wire that is coming from the power source. আর আপনার একটা যেখানে আপনি দেখি মোবাইলের মধ্যে আমরা কি করে একটা ছোট্ট সার্কিট বোর্ড থাকে যেখান থেকে আমরা সেই বিদ্যুৎকে পাই এবং তার স্রোত আমরা পাই এবং যেটা বিদ্যুতের একটা বিচ্ছুরণ ঘটায়। You may have the best phone and the best power source, but if that little connection is broken, where the outside source comes into your mobile phone, then your phone battery cannot be charged and you will one day the phone will stop working. আর হতে পারে আপনার যে অত্যাধুনিক কোনো মোবাইল আছে, ফোন আছে এবং তার তো মোবাইল ফোনের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রাংশ খুবই অত্যাধুনিক, কিন্তু একটা ছোট্ট সেই যোগাযোগ যেটা তারের মাধ্যমে আমরা সে বিদ্যুতের বিচ্ছুরণ ঘটাই, সেটা যদি লাগাতার না হতে পারে তাহলে হয়তো আপনার মোবাইলটি আর কোনো সময়তে কাজই করবে না। So they died in spirit means their connection. See, this is an important, I'm searching and I'm also was trying to understand this, we must understand what happened in the Garden of Eden. আর আমাদের অবশ্যই এটা জানা বা এটা গভীরভাবে বোঝা প্রয়োজন যে এদনের বাগানেতে সেই ঘটনাটি কি ঘটেছিল। Whether what I'm saying exactly happened as revealed to me, or this is just a example given to me, it helps to understand what death took place in the Garden of Eden. আর যা কিছু প্রকাশনা ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা পাই বা আমি পেয়েছি সেটা একটা প্রকাশনা, এবং আমরা এই প্রকাশনার মাধ্যমে এটা বোঝা আমাদের বুঝতে হবে যে মৃত্যু যে শব্দটা আছে এদনের বাগানেতে কি সম্পর্কে এই ঘটনাটা ঘটে এবং এর অন্তর্নিহিত অর্থ কি, মৃত্যুর পেছনে মানুষের অর্থ কি। So just that disconnection, not being able to connect that little bit of wire that is coming from the source into the phone dies. আর যদি যোগাযোগ বিচ্ছেদ ঘটে, যেমন একটা ফোনের মধ্যে সেই বিদ্যুতের স্রোত যেখান থেকে আসছে, যদি ছোট্ট একটা যোগাযোগ বিচ্ছেদ হয় তাহলে কিন্তু ফোন আর কার্যরত হবে না, সেটা মৃত হবে, তার মধ্যে আর কোনো রকম তার কোনো কার্য দেখা যাবে না। So what Jesus does is he gives you a new battery with a better connection to the source. That means now your old battery is of Adam, everything becomes new, like a new phone only comes on to you. আর ঠিক ঠিক একই রকম ভাবে যেমন নতুন ফোন পুরনো চলে গেলে নতুন ফোন আপনার কাছে আসে, যিশু কি করেছেন, সেই আদমের থেকে আসা ব্যাটারি সে পুরনোটাকে সরিয়ে দিয়ে প্রভু যিশু নতুন দিয়েছেন, যা সবকিছু আপনার জীবনে নতুন হয়ে গেছে। So what Jesus has done, he's given you a new battery, his own battery, he's given you his own spirit, which now connects us, that's what Jesus did, back to God, and we are in God's family. আর এখানে আমরা কি দেখতে পাই, ঈশ্বরের সেই দেওয়া ব্যাটারি যিশুর মাধ্যমে আমাদের দেওয়া হয়েছে, আর আমরা যিশুর সেই মাধ্যমের দ্বারা আমরা পিতা ঈশ্বরের পরিবারের সদস্য হয়ে গেছি সরাসরি ভাবে। But the outside phone that came from Adam, the outside body is still there, but when we die means when we leave this planet, not die, we will be getting a glorified body. আর আমরা যদি বাহিরের শরীর দেখি, যেটা আদমের থেকে আমাদের পাওয়া, যখন আমরা ইহা পরিত্যাগ করিব তখন কিন্তু আমরা ঈশ্বরের দ্বারে সেই মহিমাময় শরীরকে আমরা গ্রহণ করিব। Therefore, this is key to understand the spirit, soul, and body. And I hope everybody, I've taught this before, I think, spirit, soul, and body, that we are basically spirits. আর গুরুত্বপূর্ণ বোঝার বিষয় হচ্ছে এই শিক্ষাটির মধ্যে, যেমন আমি আগে শিখিয়েছি যে প্রাণ, আত্মা আর শরীর, এই তিনটে বিষয়ের মধ্যে হচ্ছে যে আত্মা, তা হচ্ছে আমরা। The Bible tells us in Genesis that Adam was a living soul. That means a soul who was given living, who was given life by breathing. God breathed in his nostrils. আর আমরা দেখতে পাই আদমকে সেই জীবিত প্রাণী বলা হচ্ছে, যার মধ্যে কি করেছিলেন ঈশ্বর তার প্রাণবায়ু দিয়ে তাকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। So that God had connected himself to his spirit, but by disobedience that connection was broken.
আর ঈশ্বর কি করেছিলেন, তার সে প্রাণবায়ু দিয়ে সরাসরি তার সঙ্গে সেই যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়াতে কি হয়, সেই যোগাযোগ সম্পর্ক আদমের সঙ্গে ঈশ্বরের বিচ্ছেদ ঘটে। So initially Adam lived 930 years. আর আমরা দেখতে পারি যে আবশ্যিকভাবে আদম 930 বছর সে জীবন অতিবাহিত করেন। So but the battery kept going down and down over time because Moses lived for 120 years. আর কারণ কি, সেই যে আত্মিক বলের সেই শক্তির ব্যাটারি, সেটা কি হয়েছিল, দিন প্রতিদিন সেই নিচু স্তরে, তার নিচের দিকে তার শক্তি ক্ষমতা ক্রমশ হারাচ্ছিল। And we are told in Psalms that we live 70, this is the time of David, to 80 years. আর আমরা যদি আমরা দেখি যে এই ব্যাটারির যে ক্ষয়, আত্মিক ব্যাটারির যে ক্ষয়, আমরা গীত সংহিতায় দাউদের লেখা দেখি যে আমরা সেই জায়গাতে বয়স পাচ্ছি 70 থেকে 80 বছর জীবিত থাকার। So over time that battery charge that was there is coming down from 930 to 120 till 70. Can you see that? আর আপনি দেখতে পাচ্ছেন তো, ঈশ্বর পুরাতন নিয়ে বলেছিল কি, যে আমার আত্মা মানুষকে আর চেতনা দিয়ে থাকিবে না, আমি আর 120 বছর মানুষকে জীবন দান করিব। আর এই সময়ের অতিবাহিতে আমরা যখন আমরা দেখতে পাই সেই যে ব্যাটারি, আত্মিক ব্যাটারি আমাদের, তার কর্মক্ষমতা, তার দক্ষতা ধীরে ধীরে শক্তি হারায়, আর আমরা বয়সের বৃদ্ধিতেও আমরা শক্তিকে হারাই। So see now Psalms 90 verse 10, brother. আমরা দেখব গীত সংহিতা 90 অধ্যায়ের 10 পদে কি লেখা আছে। পড়ছি। আমাদের আয়ের পরিমাণ 70 বছর বল যুক্ত হইলে 80 বছর হইতে পারে, তথাপি আমাদের দর্প, ক্লেশ ও দুঃখ মাত্র, কেননা তাহার বেগে পলায়ন করে এবং আমরা উড়িয়া যাই। আমেন। So what happens is the body that we have got from Adam is still not changed while we are on this earth yet. আর আমরা আদমের থেকে যে শরীর, আমাদের আদমের দ্বারা যে শরীর আমরা প্রাপ্ত করেছি ঈশ্বরের থেকে, সেটা কিন্তু তার পরিবর্তন আমরা ঘটতে দেখছি না। And that body was part of that Adam man who had sinned. আর এই শরীর কিন্তু আদমের সেই শরীর, যেটা পাপময় শরীর। So if some people, even pastors, they get COVID-19 or they get sick and die and they pass away. আর তাই সে যে কোনো ব্যক্তি হোক না কেন, যদি কোনো পাস্টার হয় বা যে কোনো ব্যক্তি যদি কোভিড হয়, তার কোনো রকম ভাবে এই ধরনের সংক্রমক রোগ হয়, সে মৃত্যু হলে তার সে মৃত ঘোষণা হবে, যদি মারা যায় সে মারা যাবে। But because the body cannot sustain the power of the new spirit should give you life endlessly. কারণ কি, যে নতুন আত্মা আছে সেটা আপনাকে অনন্তকালের জীবন প্রদান করবেন। So Romans 8:11 tells us that actually the spirit that we have, the spirit of God, should give life to our mortal bodies, just like Jesus, it does to Jesus's body. আর আমরা দেখতে পাই 2 করিন্থীয় 8 অধ্যায়ের 10 পদে যে ঈশ্বরের আত্মা আমাদের মরণশীল দেহতে জীবন প্রদান করেন, যেমন যিশুকে দেওয়া হয়েছিল। So read Romans 8:11, brother, 8:11. সরি, রোমিও 8:11 পুস্তক 8 অধ্যায়ের 11 পদ আমরা দেখব। যিনি যিশুকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছেন, সেই ঈশ্বরের আত্মা যদি তোমাদের অন্তরে বাস করেন, তবে ঈশ্বর তার সেই আত্মা দ্বারা তোমাদের মৃত্যুর অধীন দেহকেও জীবন দান করবেন। রোমিওর 8 অধ্যায়ের 11 পদ। Yeah. You read 8:11, no, brother? Okay. Yes, sir. Therefore, it says that now through Jesus we have his spirit. I use that example of a battery, which
can power, because it's God's, we cannot be disconnected ever. It can power life into our system. আর আমি যেমন ব্যাটারিকে আমি উদাহরণস্বরূপ বললাম যে প্রভু যিশুর দ্বারা আমরা সেই নতুন আত্মাকে পেয়েছি, এবং যেহেতু ইহা ঈশ্বরের আত্মা, তাই আমরা কোনোদিন ইহা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারি না। You know, have you seen if a car battery dies, another car can give you jump start with the cables? আর আপনি কোনদিন দেখেছেন কি যে কোনো গাড়ির ব্যাটারি নষ্ট হয়ে গেছে, পাশে অন্য কোনো গাড়ির দ্বারা সেই গাড়িতে ব্যাটারি দিয়ে সেই গাড়িটাকে আবার সচল করা যেতে পারে? So another car can come and give a jump start to the car whose battery had died. You saw that, no, in everywhere. আর আমরা যেমন দেখতে পাই যে যখন কোনো গাড়ি খারাপ হয়ে যায়, তখন অন্য গাড়ি থেকে ব্যাটারি লাগিয়ে সেখানে আমরা নতুন করে সেই ব্যাটারিটা গাড়িটাকে আমরা চালিত করতে পারি। And that's what happens, that we should, not only we can, but we should raise other people from the dead. Basically, we have the spirit in us, which has life and can make, just like Lazarus, the other person alive. আর এই কারণে যেহেতু ঈশ্বর আমাদেরকে যে জীবিত আত্মা দিয়েছে, সেই শক্তিকে দিয়েছে, তাই আমাদের কাছে সে শক্তি আছে, আমরা মৃত মানুষকে সে জীবন্ত করতে পারি, যেমন লাজার পুনরুত্থিত হয়েছিল। So, though we have got a new spirit of God, our body came from Adam and it is dead because of sin. যদ্যপি আমাদের ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন আর আমাদের দেহ সে আদমের থেকেই যুক্ত, আর যেহেতু আদম পাপ করেছিল, তাই ইহা পাপে মৃত বলে আমাদের শরীর ঘোষিত হইয়াছে। So that's why we can fall sick. Though Jesus healed us by his stripes, we still can fall sick, or COVID or something like that. It is possible that we fall sick with that old body. কেন কি আমরা দেখি যিশুর বাক্যে তো তিনি লিখেছেন তিনি সেই চাবুক খেয়েছিলেন, তাই আমরা সুস্থতা লাভ করি। কিন্তু আমাদের যেহেতু এই শরীরটা পাপের শরীর, তাই এই পাপের শরীরের মধ্যে কি হয়, আমরা অনেক রোগ দ্বারা আক্রান্ত হই, আমাদের শরীরে অনেক সমস্যা দেখা দেয়, আমরা ভিন্ন ভিন্ন বিপরীত পরিস্থিতির মধ্যে পড়ি, যেহেতু ইহা পাপের শরীর। So that's what he's saying in Romans chapter 8 verse 10 now, one verse before. আর আমরা রোমের পুস্তক 8 অধ্যায়ের 10 পদে আমরা যদি দেখি, এরূপ লেখা আছে, ক্যান আই রিড? Yes, brother. কিন্তু খ্রিস্ট যদি তোমাদের অন্তরে থাকেন, তবে পাপের দরুন তোমাদের দেহের উপরে মৃত্যু কাজ করতে থাকলেও তোমাদের আত্মা জীবিত, কারণ ঈশ্বর তোমাদের নির্দোষ বলে গ্রহণ করেছেন। আমেন। Amen. Therefore, this is where we need to, as I was teaching, we need to speak to our situation as per Proverbs 18:21. আর আমরা যদি আমাদের পরিস্থিতির মধ্যে দেখি, তাহলে আমাদের হিতোপদেশের 18 অধ্যায়ের 19 থেকে 21 পদে লেখা আছে, তা আমাদের জীবনে ঘোষণা করা প্রয়োজন। So let's look at the fig tree, the relation of that with the fig tree. Fig tree. Yeah, so I'm going to take you to Mark 11:12. Anjir ka jhad. Yes. 11 আসুন আমরা মার্কের পুস্তক 11 অধ্যায়ের 12 পদে আমরা যাই, সেখানে বিষয়টাকে আমরা দেখি। Okay, so we find in 11:12, read it, brother. We read it 11:12, brother. Mark 11:12. Mark 11:12. এখানে এরকম লেখা আছে, বৈথুনিয়া হইতে বাহির হইয়া আসিলে পর তিনি ক্ষুধার্ত হইলেন। Okay, now have you seen Jesus is hungry? এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছেন যীশু খ্রিস্ট ক্ষুধার্ত হয়েছিল, তারও খিদে পেয়েছিল। He's God, no? He's God. Hello, yet he's hungry. তিনি ঈশ্বর, কিন্তু তথাপি তার খিদে পেয়েছিল। So that is because he can be tempted, and he didn't come with the power of God. He emptied himself as just typically like a man without any power of God.
আর আমরা এখানে দেখতে পাই, জানি যে প্রভু যীশু হচ্ছে ঈশ্বর, কিন্তু তিনি সমস্ত মহিমাকে ছেড়ে সে মনুষ্য সদৃশ্য হইয়া সে পৃথিবীতে এসেছিলেন, এবং এখানে দেখতে পাই সে মনুষ্য রূপে মানুষের যেরকম ক্ষুধার্ত হয় তারও সেরকম ভাবে খিদে পেয়েছিল। We are just seeing that Jesus is approaching the fig tree, and he is maybe very, very hungry, just like any of us are hungry. আর এখানে আমরা দেখতে পাই প্রভু যীশু সেই ডুমুর গাছের দিকে এগিয়ে ছিলেন, এবং সে সময় তিনি ক্ষুধার্ত ছিলেন, যেমন আমরা সাধারণ মানুষরা আমরা সময়কালেতে ক্ষুধার্ত হই। The point I'm saying is in Hebrews chapter 4 verse 15 that Jesus was just like us, could be tempted in hunger, maybe in sex, maybe in money, everything he could be tempted if he let himself be tempted. আর আমরা যদি বলি হিব্রু পুস্তক 4 অধ্যায় 15 অনুসারে প্রভু যীশু আমাদের মতো পৃথিবীতে যত রকমের প্রলোভন আছে, সেটা কোনো দেহের প্রলোভন হোক, খাদ্যের প্রলোভন হোক, অর্থের প্রলোভন হোক, স্বাভাবিকভাবে মানুষ জাতি যে সকল প্রলোভনের মধ্যে পড়ে তিনিও সমস্ত কিছুর উপরে প্রলোভিত হইতে পারতেন। So he's like us in every way. আর আমরা দেখতে পাই পৃথিবীতে থাকাকালীন তিনি আমাদের মতোই মনুষ্য শরীর রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এমনি তিনি স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করছিলেন। That's why he represents us. He's not some holy man and that we are sinners. He had to overcome the temptation. So this is important to note that he was tempted in every way, including hunger. আর আমরা দেখতে পাই এখানে একটা বিষয়কে লক্ষ্য করা প্রয়োজন, যে তিনি আমাদের মতো প্রত্যেক জায়গায় প্রলোভিত হয়েছিলেন এবং তাকে জয় করার প্রয়োজন ছিল, এবং তিনি জয় করেছিলেন। যেমন মানুষ সমস্ত দিকে প্রলোভিত হয়, সেও সমস্ত দিকে প্রলোভিত হয়েছিল পৃথিবীতে থাকাকালীন। So that brings us to the next point, that he could have lost that battle on the cross. আমরা যদি এটা বিষয়কে দেখি, তিনি কিন্তু ক্রুশের উপরে সেই লড়াইকে হেরে যেতে পারতেন। So please don't assume that victory was automatic. এটা কোনোদিন মনে করবেন না কেবল এমনিতেই সে সেই জয়কে হাসিল করেছিল বা তিনি বিজয় প্রাপ্ত হয়েছিলেন। You know, at Gethsemane, I can show you in Matthew and a lot of places, there is a big challenge for Jesus to be obedient. আর আপনি যদি গেথসেমানি বাগানে এবং সেই সময় যে তার মৃত্যুর সময়তে যদি দেখেন, অনেক জায়গায় আমরা দেখতে পাই সে অনেক রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতার বা বিপরীত পরিস্থিতির তিনি সম্মুখীন হয়েছিলেন, তিনি চুনৌতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। In Matthew itself, in that time, 3 times he says, take this cup away, take this cup away, take this cup away. 3 times, if you go, I'll tell you, in Matthew itself, he shows 3 times he's asking, I don't want to go through this battle. আর মথির পুস্তকে আমরা দেখতে পাই গেথসেমানি বাগানে তিনি 3বার একটি কথা বলেছিলেন, পিতা যদি তোমার ইচ্ছা হয় তাহলে এই পেয়ালাকে তুমি আমার কাছ থেকে দূর করো, কারণ কি আমি যুদ্ধের মধ্যে যেতে চাই। তিনি বারবার এই স্বীকারোক্তি করেছিলেন যে তুমি এই পেয়ালাকে আমার কাছ থেকে দূর করো। So but then this is where he's tempted, but he does not yield to the temptation and gets himself to be obedient. কিন্তু প্রলোভিত বা প্রলোভন পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রলোভনের প্রতি সেই ঝোঁক তার ছিল না, বরং সে প্রলোভনকে সে জয় করে লাভ করেছিল প্রলোভনের উপরে। Therefore so finally he gets himself away from temptation and says, not my will but thy will be done. কিন্তু প্রলোভনে আমরা অন্তিমে দেখি সে প্রলোভনকে জয় করে তিনি কি বললেন, সেখানে যখন সে একটাই কথা বললেন যে প্রভু তবুও আমার নয় তোমার ইচ্ছায় পিতা পূর্ণ হোক। Very fact he says not my will, that means he had a will that was different from God. আর সরি স্যার, the very fact that Jesus says not my will but thy will be done, he says that means Jesus had a will which he had to cut out. আর এখানে যখন পিতা ঈশ্বর বলছেন, প্রভু যীশু বলছেন পিতাকে যে প্রভু তবু আমার ইচ্ছা নয় তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তার মানে কি প্রভু যীশুর নিজস্ব কিছু ইচ্ছা ছিল যেটাকে তার থেকে আলাদা করার প্রয়োজন ছিল। Do you understand the point? That very fact that Jesus says not my will but thy will be done, it means not my will
means he has a will which is different than the will of God. তার মানে যখন প্রভু এই কথাটা বলছেন পিতা ঈশ্বরকে, প্রভু তবু আমার ইচ্ছা নয় তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তার মানে এখানে একটা কথাতে বোঝা যাচ্ছে যে পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রভু যিশুর নিজস্ব কোনো একান্ত ইচ্ছা ছিল। If you don't know, go to, I'm just clarifying this, go to Luke chapter 22 verse 42. আমরা দেখব লুকার রচিত সুসমাচার 22 অধ্যায়ের 22 স্যার। Yeah, and 32. আচ্ছা 22 অধ্যায় 22 অধ্যায়ের I'm 42, 22, 42. 22 I'm 40. saying, your face has been blocked by the laptop, so we can't see your face, sir. Oh, okay, don't worry about my face. I'm just trying to find a scripture. Okay. All right. 22, 42, brother. 22 কেননা যেমন নিরূপিত হইয়াছে তদানুসারে মনুষ্যপুত্র যাইতেছেন, কিন্তু ঠিক সেই ব্যক্তিকে যাহার দ্বারা তিনি সমর্পিত হন। এখানে 22 হয়ে গেল, আমি 42-এ পড়বো। না 22 42 22 অধ্যায়ের 42 পদ। 22-এর 42, আচ্ছা 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 42 পড়ছি। বলিলেন পিত, যদি তোমার অভিমত হয় আমা হইতে এই পান পাত্র দূর করো, তথাপি আমার ইচ্ছা নয় তোমার এই ইচ্ছা সিদ্ধ হোক। আমেন। So you saw in here and everywhere, Jesus ne ichha is different than God ne ichha. আর এখানে আমরা দেখতে পারি যে প্রভু যিশুর একটা ইচ্ছা ছিল যেটা পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছার ভিন্ন ছিল। So he is tempted to follow his own ichha, whatever his ichha may have been. আর প্রভু যিশুর যা ইচ্ছা থাকুক না কেন, তিনি সেই ইচ্ছার দ্বারা এই বাক্য অনুসারে বোঝা যায় তিনি প্রলোভিত হয়েছিলেন। So he fought it and he aligned himself to obedience. So the battle on the cross was a battle of obedience. আর ক্রুশের লড়াই হচ্ছে ক্রুশে বাধ্যতার লড়াই, যাকে প্রলোভনের উপর জয় করার লড়াই, যেটা প্রভু যিশু লড়েছিলেন, যেটা ক্রুশের লড়াই। Okay, so the battle on the cross against what happened, the battle in the Garden of Eden. আর আমরা ক্রুশের লড়াইকে আমরা দেখতে পাই, এবং যদি আদনের বাগানের সে লড়াইকে দেখি, এখানে আমরা সেখানে একটা সেই ইচ্ছার লড়াইকে দেখতে পাই, যেখানে আমরা একটা Adam did his own will. Jesus did not do his own will. Adam decided on his own. He was tempted, but he ate the fruit. কিন্তু আমরা দেখি আদম আর যিশুর জীবনে ভিন্নতা। আদম প্রলোভিত হয়ে সে ফলটি খেয়েছিল, কিন্তু যিশু প্রলোভিত হয়ে তিনি প্রলোভনে পা দেননি, বরং পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছাতে তিনি বাধ্য ছিলেন। But Jesus had a will, but he did not pursue that will. Rather than that, he became obedient to the Father in all ways and followed the will of the Father. যিশুর প্রলোভনের ইচ্ছা, সেখানে তার একটা নিজস্ব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তিনি তার নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপরে ঝোঁক দেখাননি, বরং পিতার ইচ্ছাতে তিনি বাধ্য হয়ে পিতার ইচ্ছাকে তিনি সম্মান করেছিলেন। So now let's go back to the next verse, which is 13, and read it, brother, because we got little time now. 22:13. No, Mark 11 back, Mark 11, 11, Okay. 13. We had done 12, you know, the fig when he was hungry. Yes, so yes, 13, next one. 11:13. এখানে এরকম লেখা আছে, মার্ক তখন ডুমুর ফল পাকার সময় ছিল না, কিন্তু তবুও তিনি দূর থেকে পাতায় ঢাকা একটা ডুমুর গাছ দেখে তাতে কোনো ফল আছে কিনা তা দেখতে গেলেন। কাছে গিয়ে তিনি তাতে পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। Now, do before leaves of a plant, do figs come? The mango comes before and then leaves come, or leaves come before and mango comes? কোনটা আসে আম গাছের মধ্যে? পাতা আগে আসে না আম আগে আসে না আমের আগে পাতা আসে? How? What in India? What happens? ভারতের মধ্যে কি হয়? Before, no? Huh? আর পাতাকে আগে দেখতে পাই তো। Okay. So what happens? Normally, we are expected to see leaves, and then we see the mango or whatever fruit, right?
আর আমরা কি করতে গাছে যে কোনো ফলের আগে পাতাকে দেখি, প্রত্যাশা করি, তারপরে আমরা কোনো ফলকে আমরা দেখতে পাই, সেটা আম হোক বা যে কোনো ধরনের ফল হোক। So I was also wondering how this thing happens, but I now understand what the reason was. আর আমি হয়তো অবাক হয়ে যাই কি করে হয়, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি যে এর আসল কারণটা কি। That this is a different kind of a fig tree that grows in Israel, Jerusalem area. It has fruits that come before the leaves. আর এখানে ইসরায়েলে এই ধরনের ডুমুর গাছ দেখতে পাওয়া যায় যেখানে পাতার আগে ফল আসে। Then now this tree, what was wrong with this tree that Jesus should in the next verse curse it? আর কি ছিল এই গাছের মধ্যে ভুল, যেখানে পরবর্তী পদে আমরা দেখতে পাই যে প্রভু যীশু এই ডুমুর বৃক্ষটিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। That the tree was like a hypocrite. It professed, it showed something it didn't possess. আর এই গাছটির মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে এটি একটি মানে হিপোক্রেট বলতে যে তামাশা, তার মধ্যে দেখতে পাই যে যা সে প্রকাশ করছে সে অনুসারে তার জীবনে কোনো ফল সে দেখাচ্ছে না। Now, can a tree be a hypocrite? I thought only the scribes and the Pharisees were hypocrites. একটা গাছ কি ভণ্ড হতে পারে? কিন্তু বাইবেলে বলে যে পুরাতন নতুন নিয়মে যে সকল লেখকরা যারা ছিলেন, যারা ফ্যারিসি ছিলেন, সদুকি ছিলেন, তাদেরকে ভণ্ড বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে কি কোনো গাছকে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সেই গাছ ভণ্ড? But the point here in the Bible we must learn is Jesus speaks whether it's a tree or it's a storm or it's a dead man or it's a mountain. He speaks to these things. আর আমরা দেখতে পাই ঈশ্বরের বাক্যেতে যদি ঝড় হয়, যদি পাহাড় হয়, যদি মৃত ব্যক্তি হয় বা গাছ হয়, যা কিছু হোক না কেন, প্রভু যীশু এই বিরুদ্ধে কথাগুলো তিনি বলেছিলেন। And what is this tell you? What does this tell you? এটা আপনাকে কি বলে, আমাদেরকে কি দেখায় বিষয়টা? That you can talk to your money, you can talk to your car if it doesn't start, you can talk to if you're not feeling well, if you can talk to your children's exam, if it's good weak in math, you can talk to the math book and get the child come first. আর ঠিক এরকম ভাবে যদি আপনার গাড়ি খারাপ হয়ে যায়, আপনি গাড়ির সঙ্গে কথা বলতে পারেন, অর্থ যদি না থাকে অর্থের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, যদি আপনি আপনার সন্তান পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে বা ফলাফল করতে পারছে না, তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন যে সে যেন আরো ভালো ফল করতে পারে। ঠিক এরকমই বিষয়টা। I know a man who's now about 96 years ago, so must have been some 70 years ago. I don't know whether he knew this principle, but this story happened in Bombay. আর আমি একজন ব্যক্তিকে জানি, সেই ব্যক্তি যার 96 বছর বয়স। আমি এই ঘটনাটি বোম্বেতে একটি জায়গায় ঘটেছিল। So this story was not made up to match this principle, but the story I heard alone by itself. আর এই গল্পটা আমি শুনেছিলাম সেই বিষয়তে। আমি যে বিষয়টা আমি আপনাকে বলতে চাই যেটা এর সঙ্গে কতটা মিল খাবে আমি জানি না, কিন্তু একটা গল্প শুনেছিলাম। That man's name is Michael. He's 96 years old now. সেই ব্যক্তির নাম হচ্ছে মাইকেল, তার এখন বয়স হচ্ছে 96 বছর। When he was 15 or whatever, he failed in maths in school. যখন তার 15 বছর বয়স ছিল, সেই স্কুলে গণিতে সে অসফল হয়। Then he took the math book and took a stick. আর সে কি করে, সে গণিতের পুস্তকটিকে নেয় এবং হাতে ছুরি নেয়। And he told the math book, I am going to become your master. And he hit it and said, I am your master. I am your master. আর সে কি করে, গণিতের পুস্তকটিকে নেয় এবং লাঠি দিয়ে বারবার করে মেরে বলে, আমি তোমার শিক্ষক, আমি তোমার শিক্ষক, আমি তোমার শিক্ষক। And then next exam, he came first. আর পরবর্তী পরীক্ষায় সে প্রথম হয়। And then afterwards, his business was, he was running classes for maths in Bombay, big classes. আর তারপরে সে কি করে, গণিতের একটা বড়
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করে, সেখানে সে শিক্ষা দেয় গণিতের বিষয় এবং সেটা বৃহৎ একটা ব্যবসা সে শুরু করে। So that's the point here that we have to learn, that we only have this, that we need to study hard. But the point that we are told, if your children is not doing well in maths, speak to a math book, speak to something else. You can talk to anything. আর আমরা এখানে কি দেখতে পাই যে আমরা যদি কোনো জায়গায় অসফল হয় তাহলে আমরা খুব কঠিন ভাবে সেটাকে নিয়ে আরো কার্য করব। যদি আপনার সন্তান যদি পরীক্ষায় ফেল করে বা অঙ্কেতে সে উত্তীর্ণ হতে না পারে, তাহলে আপনি কি সে অঙ্ক বইয়ের সঙ্গে কথা বলবেন না অন্য কিছুর সঙ্গে কথা বলবেন? This fig tree had perverted, disobeyed the God's plan, God's command how to bear fruit. আর এখানে এই যে ডুমুর গাছটিকে দেখানো হয়েছে, ডুমুর গাছটির একটি বিষয় যে ঈশ্বরের যে ইচ্ছা সেই ডুমুর গাছের জন্য সে সেই ফলকে উৎপন্ন করতে সে অসফল হয়েছে এবং সে অবাধ্য হয়েছে। So see in Mark 11:14 what Jesus does. আমরা দেখি মার্কের পুস্তক 11 অধ্যায়ের 14 পদে যিশু কি বলেছিলেন এই ফল গাছটিকে, এই ডুমুর গাছটিকে। মার্কের 11:14 দেখায় সেই জন্য তিনি সেই গাছটিকে বললেন, আর কখনো কেউ যেন তোমার ফল না খায়। শিষ্যরা যিশুর এই কথা শুনতে পেলেন। So is your Bible saying Jesus answered and said to it? Answered, replied. Yeah. আর এখানে লেখা আছে কি এরকম আপনার আমাদের বিয়েতে যে যিশু উত্তর দিলেন? উত্তর দিলে, is that uttar over there or Mark 11:14 in your Bible? What does it say, brother? No, it says he tells उसने बोला, he tells this नहीं, इसने बोला नहीं, इसमें लिखा है 11:14 KJV में, जीसस ने उत्तर दिया और बोला. So that means there is a discussion going on there. আর এখানে একটা আলোচনার বিষয়বস্তুকে আমরা দেখতে পাই, আর ডিসকাশনকে দেখতে পাই। Isn't some sweet dish rasgullas talking to you? এরকম কি একটা ব্যাপার আছে যে একটা সুন্দর রসগোল্লার, একটা যে সুইট রসগোল্লা যে আমাদের সঙ্গে কথা বলছে বা আমরা তার সঙ্গে কথা বলছি? Isn't your body talking to you sometimes, that body talking to you and saying it's not feeling well or some things like that? ঠিক এরকম কি কোনো সময় হয় আমাদের শরীর আমাদের সঙ্গে কথা বলে যে আমার এখন ভালো লাগছে না, আমি কিছু ভালো অনুভব করছি না? ঠিক এরকম ব্যাপারটা কি আমরা দেখতে পাই? So what are we supposed to do? আমাদের কি করা প্রয়োজন? We are supposed to talk back to it. আমাদের কিন্তু সেই তার বিপরীতে আমাদের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন। Isn't the spirit of fear talking to you on many occasions? আপনার সঙ্গে কি অনেক সময় অনেক পরিস্থিতিতে ভয়ের আত্মা কথা বলে? So if you close your mouth, what will happen? The spirit of fear will keep talking to you, no? আপনি যদি চোখ নিজের বন্ধ করে থাকেন তাহলে কি ভয়ের আত্মা যে আমাদের মধ্যে অনেক সময় কার্য করে সেই লাগাতার আমাদের সঙ্গে কথা বলতে থাকবে? So what does the Bible say? In that case, you need to talk back to that wrong spirit who's talking to you. আর আমাদের বাইবেল কি শিক্ষা দেয় যদি এরকম কোনো ভুল আত্মা, যদি ভয়ের আত্মা আমার সঙ্গে কথা বলে তার বিরুদ্ধে আমাদেরকে কথা বলা প্রয়োজন? Just go to 2 Corinthians chapter 10 verse 5. আমরা 2 কোরিন্থীয় 10 অধ্যায়ের 5 পদকে আমরা দেখব এখানে কি লেখা আছে। পড়ছি। আমরা বিতর্ক সকল এবং ঈশ্বরের জ্ঞানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ত উচ্চ বস্তু ভাঙিয়া ফেলিতেছি এবং সমুদয় চিন্তাকে বন্ধ করিয়া খ্রিস্টের আজ্ঞাবহ হইতেছি। আমেন। So you're supposed to burn, you have to capture every thought that is coming on. Spirit of fear might be telling you something, wrong thing. You are supposed to capture it. How do you capture it?
আর আপনার বিরুদ্ধে ভয়ের আত্মা আপনাকে যা কিছু বলুক না কেন, আপনার বিরুদ্ধে সে দাঁড়াক না কেন, আপনাকে তার উপরে দখল করতে হবে। আপনি কেমন করে তার উপরে দখলকে পাবেন? You know, if there is some crow, bird flying above your head, can you sort of, they are free to fly, no? Any bird who flies above your head. আর আপনি কি যদি আপনার মাথার উপর দিয়ে কাক উড়ে, তাহলে কি আপনি তার উড়াকে বন্ধ করতে পারবেন? কারণ সকলের তার স্বাধীনতা আছে, সেই কাকের যে আপনার মাথার উপর দিয়ে উঠতে পারে। But you should not allow it to make a nest on your head. আর আপনাকে দেখতে হবে আপনার মাথার উপর দিয়ে কাক উঠতে পারে, কিন্তু আপনি যেন তার আপনার মধ্যে তার কোনো বাসাকে বেঁধে না রাখেন। And then you must take your tongue and fire at it so that the birds go away. Otherwise, they will keep on disturbing you. আর আপনাকে কি করতে হবে? মুখে দিয়ে তাকে বলতে, মানে মুখ থেকে তাকে দূর করতে হবে বলে, না তো বারবার কি করবে? আপনার জীবনে অসুবিধার সৃষ্টি করবে। Now, in 11:14, we learned that Jesus cursed the fig tree, and the disciples had heard it. আমরা মার্কের পুস্তক 11:14 দেখলাম যে প্রভু যিশু সেই ডুমুর গাছটিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং তার শিষ্যরা তাহা শুনিয়াছিল। Now, same thing, we are when the disciples see it next day, they see that the tree had died. আর শিষ্যরা তার পরের দিন দেখে যে সেই গাছটি শুকাইয়া যায়, মানে সেই গাছটি মরে গেছিল। Now, if you look at the account of Matthew of the same thing, we are reading Mark, it looks a bit different. কিন্তু আমরা যদি মার্কের পুস্তক যেরকম পড়লাম, মথির পুস্তকে যদি পড়ি, সেখানে একটু ভিন্নতাকে আমরা দেখতে পাই। Because in Mark, they saw it next day or after that. They didn't see it immediately. আর মার্কের পুস্তকে যেদিনকে প্রভু যিশু সেই ডুমুর গাছটিকে অভিশাপ দেয়, তৎক্ষণাৎ কিন্তু সেই ডুমুর গাছটি তার মৃত্যু হয়নি বা সেটা নষ্ট হয়ে যায়নি, তারপরে তারা দেখে যে সেটি মারা যায়। But Matthew, the same account is Matthew 21:19. আর মথির পুস্তকে 21 অধ্যায়ের 19 পদে যদি আমরা দেখি, সেখানে আমরা একটু ভিন্নতাকে দেখতে পাই। And watch, it will say immediately the fig tree withered away. আর সেখানে আমরা দেখতে পাই যে সেখানে সঙ্গে সঙ্গে সেই ডুমুর গাছের উপর সেখানে সেই নষ্ট হয়ে যায়। সেখানে লেখা আছে যে সেই গাছ গিয়ে সাগরে পড়বে, এরকম লেখা আছে। You read it, brother? 21:19. 21:19 ম্যাথিউ। ওকে, আমরা দেখি মথির 21 অধ্যায়ের 19 পদ। পথের পাশে একটি ডুমুর গাছ দেখে তিনি গাছটার কাছে গেলেন, কিন্তু তাতে পাতা ছাড়া কিছু দেখতে পেলেন না। তখন তিনি গাছটাকে বললেন, আর কখনো তোমার মধ্যে ফল না ধরুক। আর তখনই ডুমুর গাছটা শুকিয়ে গেল। Now, but in the case of Mark that we had been reading, it says the next morning they saw the fig tree. কিন্তু আমরা মথির পুস্তকে যদি দেখি, সেখানে তৎক্ষণাৎ গাছটি মারা যায়। কিন্তু মার্কের পুস্তকে যদি আমরা দেখি, তার পরের দিন শিষ্যরা দেখতে পায় যে সেই ডুমুর গাছটি সে নষ্ট হয়ে যায় এবং মারা যায়। So the fig tree withered away next morning, or the fig tree withered away immediately? আর ডুমুর গাছটি কি তাহলে সেদিন কি মারা গেছিল, বা তার পরের দিন মারা গেছে? Or are the two Bibles contradicting each other? নাকি বাইবেলের দুটি জায়গায় দুটি বিরোধকে প্রদর্শন করে? For that, you'll have to go back to Mark 11:20-21 and read it, brother. আর আমরা মার্কের পুস্তক 20 অধ্যায়ের 21 পদ, মার্ক 20:21। Can you say again, sir? Mark 20:20. 11:20 ওকে। সকালবেলায় সেই পথ দিয়ে আসার সময় শিষ্যরা দেখলেন সেই ডুমুর গাছটা শিকড় শুদ্ধ শুকিয়ে গেছে। So they saw it in the shakal. They saw it the next morning, no? আর আমরা দেখি এইখানে মার্কের যদি সুসমাচার 11 অধ্যায়ের 20 পদে যে শিষ্যরা তার পরের দিন সকালবেলায় দেখতে পায় যে গাছটি ডুমুর গাছটি শুকিয়ে যায়। The answer is there. They saw the fig tree dried up how?
from the roots. আর আমরা দেখতে পাই এখানে উত্তরটা যে সেই গাছটি শিকড় থেকে পুরোটাই শুকিয়ে যায়। So what happened is the fig tree immediately when you say something, it immediately has a reaction, but you may not see the reaction or the answer to your prayer immediately. আর তাহলে আমরা দেখতে পাই এই ফ্যাক্টরির মাধ্যমে যখন আমরা কিছু বলি তখন সেই কার্যের উপরে একটা প্রতিক্রিয়া শুরু হয়, কিন্তু আমরা সম্পূর্ণরূপে সে সময় উত্তরকে দেখতে পাই না, তার উত্তর কিছু সময় বা কিছু পরে সম্পূর্ণরূপে আমরা দেখতে পাই। So therefore Jesus tells us the kingdom of God is a man casting seed, but after you say whatever you do, you should sleep and get up like normal. You should not get anxious. আর এখানে ঈশ্বরের বাক্যতে লেখা আছে, প্রভু বলছেন যে যখন তুমি ঈশ্বরের রাজ্যের আমরা বীজকে বুনি, আমরা কিন্তু স্বাভাবিকভাবে সে বীজকে বোনার পর ঘুমাবো, নাকি আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে ঘুম থেকে উঠবো বা এই নিয়ে বিশেষ চিন্তা করব। So you need to ask, we saw in Matthew 7:7, that means your job is to talk to the situation. আর আমাদের কাজ হচ্ছে এটা, আমাদের পরিস্থিতির উপরে সেই কথাকে বলতে হবে, যেটা প্রভুর বাক্যর মধ্যে দিয়ে আমরা সেই পরিস্থিতির উপর ঘোষণা করতে পারি, যেটা মথির সাথে সাথে লেখা আছে। Just like Jesus spoke to the fig tree. যেমন প্রভু যিশু সে ডুমুর গাছটির প্রতি বলেছিলেন। But the minute you speak to the situation, it already, if you believe in your heart, already the work is done. আপনি যে পরিস্থিতির সঙ্গে কথা বলেন এবং যাহা হৃদয়তে বিশ্বাস করেন, আপনি মনে রাখবেন সেই কাজে অনেকটাই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। Now, I'm traveling in a foreign country right now. আর এই মুহূর্তে আমি অনেক জায়গায় বিদেশে আমি ভ্রমণ করছি। And I'm staying not in a hotel but daily rate, one small, like a hotel only, apartment that you pay by day. আর আমাকে ভিন্ন ভিন্ন ছোট ছোট অ্যাপার্টমেন্টে একটা জায়গাতে একটা রুমে থাকতে হচ্ছে ভাড়াতে, কারণ আমি সমস্ত হোটেলে থাকছি না, ভিন্ন জায়গাতে আমি একটা রুমে থাকছি। And I had been using the key during the daytime to go in and go out of this apartment. I have a key to the door. আর আমার কাছে যথারীতি সেই রুমের ঘরের একটা চাবি রাখা থাকে, যেটা আমি ব্যবহার করি যখন আমি সারা দিনে ঘর থেকে ঘরে ঢুকি আর ঘর থেকে আমি বাইরে যাই। And one evening about a week ago, I came at about 10 or 11 o'clock at night back to my apartment. আর এক সপ্তাহ আগে কি হয়েছিল, আমি রাত 10টা-11টার মধ্যে সময় আমি আমার অ্যাপার্টমেন্টে বাইরে থেকে আমি ফিরে এসেছিলাম। And of course it was dark by that time, so I put my key to open my door. আর ইহা খুব ঘন অন্ধকার ছিল, আমি চাবিটাকে জাস্ট দরজার সেই লাগাই লকের মধ্যে যেখানে বন্ধ ছিল সেটা থেকে খুলি। But it was not opening only properly for a long time. কিন্তু অনেক সময়, দীর্ঘ সময় ধরে, যেহেতু সেখানে ঘন অন্ধকার ছিল, এটা অনেকক্ষণ ধরেও কিন্তু খুলছিল না। And it was night. I could not call the owner of this. It was late. It was in a foreign place. Now what do I do? Should I go something? Should I go to another hotel to sleep the night, or do I sleep on the road and it's cold here? আর এখানে আমি যে বিষয়টা আমার সঙ্গে ঘটে, আমি বিদেশে যেহেতু অনেক রাত্রি হয়ে গেছিল, বাড়ির মালিককে আমি ডাকতে পারছি না, তখন একটাই চিন্তা মাথা আসে, আমি কি তাহলে অন্য কোনো হোটেলে রাতটা কাটাবো না বাইরে গিয়ে শুয়ে থাকবো, কি করবো এই পরিস্থিতির মধ্যে আমি। So when I prayed, the Holy Spirit told me the same thing. আর আমি তাই ওই সময় প্রার্থনা করি পবিত্র আত্মার কাছে, সে একই জিনিস প্রার্থনা করি কি বিষয়তে, that you don't have much practice. I don't have much practice in opening the door. So you keep trying and trying. আপনার বা আমার কাছে এই শিক্ষাতে আমরা অভ্যাসগত নয় যে কোনো দরজাকে খোলার জন্য কত সময় আমরা লাগাবো, কিন্তু আমরা কি করি যে সেটা থেকে আমরা চেষ্টা করে যাই, যতক্ষণ না খোলে, যে খুলবে কখন খুলবে আমরা চেষ্টা করে যাই। And after about 10 minutes, I managed to open the door. আর কোন রকম ভাবে আমি 10 মিনিট পরে সেই ঘরটাকে খুলতে আমি সফল হই, আমি খুলতে পারি। So, in my life, I've realized that's the secret to healings also. আর আমি আমার জীবনে
এর দ্বারা সুস্থতার বিষয়তে আমি একটা অনুভবকে আমার জীবনেতে আমি পেয়েছি। We also think, no, once I pray, if I don't see the person immediately get up from the wheelchair, that means my prayers are failed or something like that. অনেক সময় আমরা এটা অনুভব করি যে আমরা কোনো ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করছি, সেই ব্যক্তি অসুস্থ, সে একটা হুইল চেয়ারে বসে আছে, কিন্তু যখনই প্রার্থনা আমরা করছি তখন হয়তো তাকে সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে তাকে হাঁটতে দৌড়াতে দেখছি না, হয়তো আমরা মনে করি আমাদের প্রার্থনায় কোনো জোর নেই। But that is because we have been taught that God is healing. তাই কি আমরা শিখেছি এটাই যে ঈশ্বর সুস্থতা প্রদান করেন, ঈশ্বরের কাছে সে সুস্থতা আছে। But the point is, God has already healed. You are just acknowledging what He has already done and getting the results. কিন্তু ঈশ্বর কি করেছেন, সুস্থতা তিনি প্রদান করেছেন, আপনাকে তার স্বীকারোক্তিকে করতে হবে এবং আপনি তার ফলকে পাচ্ছেন, সেটা আপনার জীবনে বিশ্বাসের দরকার। So the thing that I am sharing with you is that when it's not working, keep praying again and keep praying again, not out of unbelief, but because like the key, you have to keep jiggling it and you will get it answer. আর আমি এর দ্বারা আপনাকে শেখাতে চাই যে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি সেই উত্তরকে পাচ্ছেন, আপনি সেই চাবি খোলার মতো চাবিটাকে ভেতরে রেখে আপনি সেটাকে মোচড় দিন, আপনি প্রার্থনা করে যান যতক্ষণ না পর্যন্ত উত্তর পাচ্ছেন। That is only if you say that you believe in the Bible, that if the Bible says it, it is done, not that it will be done, it is done. So the key has to work. So something I'm not doing correct, so you do it, not because God is not listening or something. God has already finished the job. It's already done. আর আমরা যদি দেখি যে ঈশ্বর কিন্তু তার কার্যকে সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন, কিন্তু আপনাকে আর আমায় কি করতে হবে, নিজের সেই প্রচেষ্টা করতে হবে, ঈশ্বর যাহা বলেছে সেই চেষ্টা কার্যতে রত থাকতে হবে। If you already believe you got everything which I've been teaching you, then everything is already done. Do you believe? আর আমি আপনাকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছি যে ঈশ্বর আমাদের আগেই থেকেই বলেছেন, তিনি আমাদের সবকিছুই প্রদান করেছেন, সবকিছুই স্থির হয়ে আছে সমস্ত জায়গায়, আপনি কি তাহা বিশ্বাস করেন? And that's the way to get your prayers answered. আর ঠিক এইভাবেই লাগাতার প্রচেষ্টার পরে আমরা কি করে আমরা এইভাবে কিন্তু প্রার্থনার উত্তর আমরা পেতে পারি, আমরা কিন্তু পেয়ে থাকি। I'll close with Mark 11:24. আমরা মার্ক সুসমাচার 11 অধ্যায়ের 24 পদকে আমরা শেষ করব এখানে। মার্কের 11:24, সেই জন্য আমি তোমাদের বলছি প্রার্থনার মধ্যে তোমরা যা কিছু চাও বিশ্বাস করো তোমরা তা পেয়েছো, আর তোমাদের জন্য তাই হবে। আমেন। So you have to pitch out, you have to believe that you already receive it. It is not that God, will you give it to me? If you are sure of it, that it is in the Bible, then if you believe the Bible, then you have received it because you believe the Bible, right? আর আপনি যেহেতু বাইবেলকে বিশ্বাস করেন, ঈশ্বরের বাক্য বলছে যে তোমরা যা কিছু চাও তা বিশ্বাস করো তা পাইয়াছো, তার মানে আপনি পাইয়াছেন। আমরা কিন্তু এইরকম ভাবে বলবো না, প্রভু তুমি কি আমাকে দেবে, তুমি কি আমাকে দিতে পারো, এটা কিন্তু সন্দেহজনক। Unless we doubt Jesus, unless we doubt the Bible. আর যদি আমরা এই বাক্যকে আমরা এই সরাসরি ভাবে না নিই যে আমরা পেয়ে গেছি, তাহলে আমি প্রভুকে আর তার বাক্যকে আমরা সন্দেহ করছি। It's very simple. Do you believe the Bible or not? That's the answer. আর আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে বিশ্বাস করেন কি করেন না, এটাই হচ্ছে উত্তর। Therefore, that's the what he means. Ask and it shall be given. Is you need to move the key. You need to talk to the mountain. You need to talk to the fig tree. You need to speak believing in your heart. আর আপনাকে সেই বিশ্বাসের কথাকে বলতে হবে। তাই প্রভু বলেছেন তুমি চাও তোমাকে দেওয়া যাইবে, এবং তা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আপনার আমার কার্য সেই চাবিকে ঘোরাতে হবে দরজাকে খোলার জন্য, পর্বতকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য বলতে হবে, বিশ্বাসের সেই প্রকাশনার ঘোষণা আপনাকে করতে হবে। And that word in the Greek, that word ask in Matthew 7:7 is like a demand. আর আপনি গ্রিক ভাষায় দেখেন যেটা মথির সাথে সাথে লেখা আছে, যেটা যাচনা করো, সেটা হচ্ছে চাহিদা, একটা আমার ডিমান্ড থাকা দরকার, আমার প্রয়োজন। Not demand to God, but demand what is already yours in your bank account.
আর ডিমান্ড ঈশ্বরের কাছ থেকে নয়, কিন্তু আপনার সেই চাহিদা বা আপনার পাওয়ার প্রয়োজন বা আপনার সেটা অধিকার যেটা আপনার সেই আত্মিক অ্যাকাউন্টের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটাকে আপনি ডিমান্ড করবেন। That means when you go to the bank to withdraw money, you are not telling them give you money. It is saying my money, give me my money. আর এর অর্থ হচ্ছে যে আপনি যখন ব্যাংকে যান তখন সেই লোককে, সেখানকার কর্মচারী বা ম্যানেজারকে গিয়ে বলেন না যে আমার টাকা আমাকে দাও, আমাকে টাকা দাও। আপনি কি বলেন, যেটা আমার টাকা, এই আমার টাকাটা আমাকে দাও। So that ask is not about asking God to do anything new, please. আর যাচনা করা হচ্ছে এরকম নয় যে ঈশ্বরের কাছে যাচনা করা ইহা নতুন কিছু নয় যে আমি নতুন করে ঈশ্বরের কাছে যাচনা করবো, কারণ তিনি আমাদেরকে সবকিছু দিয়ে দিয়েছেন। It is only giving voice. Death and life in the power of the tongue. It is only asking the mountain. It is only calling things from the spiritual realm, which is already deposited, to the natural realm. আর যেটা আমরা শিক্ষা পাচ্ছি যে আত্মিক জগতে তা আগেই দেওয়া হয়েছে, আমরা আমাদের এই বাস্তবিক আমরা জাগতিক জগতে তা আমাদেরকে ঘোষণা করতে হবে, আমাদের চাইতে হবে, আমাদেরকে বলতে হবে ঘোষণার দ্বারা, যেটা নিজের প্রকাশন ঘোষণা করতে হবে। Okay? All right, brother. I'm done. Okay, thank you. Thank you so much, sir, for the revelation that you Okay. gave us. Thank you. Amen. So much. Amen. Thank you, brothers. Okay. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। তো জাস্ট একটাই হলো, আমি জাস্ট কনক্লুশন বলতে চাই। আমার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন তো আপনারা? জাস্ট একটাই বললো যে তিনি, যদি আমি বলি যে আমাদের জীবনে যখন সমস্যা আসে তখন আমরা we can speak to our problems, আমরা বিশ্বাসের সহিত যখন আমাদের সমস্যার সাথে কথা বলবো, তো ঈশ্বর নিশ্চয়ই শুনবে, কারণ ঈশ্বর বাক্যে লেখা আছে তোমরা জানচা করলে পাবে। তাই আমরা জানচা করবো যখন বিশ্বাস সহকারে, তখন নিশ্চয়ই ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শুনবে, উত্তর দিবে। আমি রিকোয়েস্ট করবো আমাদের মধ্যে ব্রাদার পবন মন্ডল আছে, তিনি আমাদের মধ্যে প্রার্থনা করে শেষ করবেন। ব্রাদার পবন, তিনি প্রার্থনা করে শেষ করুন। কোথায় দেখতে পাচ্ছেন? আওয়াজ আসছে না আপনার? ওয়াইফকে বলেন। আচ্ছা ঠিক আছে, থাক তাহলে। আচ্ছা সিস্টার আপনি প্রার্থনা করুন। করুন প্রার্থনা। সেই প্রবলেম, আওয়াজ আসছে না, ঠিক আছে ব্রাদার আপনি প্রার্থনা করে শেষ করুন। ব্রাদার হালার ওনাদের আওয়াজ আসছে না, নেটওয়ার্ক প্রবলেম আছে, আপনি করেন।